Ja, meine Freunde, jetzt haben wir weder Video noch haben wir eine Kamera. So, da bin ich ja. Da, ja. Was soll ich sagen? Jetzt muss ich die ganze Gaudi erst einmal einrichten, weil ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal überhaupt an so einem Stream beziehungsweise an so einem Spiel dran. Muss ich mal schauen, was das da so wird. Jetzt habe ich es aber gleich. Ist wirklich das allererste Mal, dass ich das Ding einschalte, wenn man sagt. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir es dann gebacken kriegen. Ja, da haben wir es ja eh schon. So, da oben müsste dann eigentlich irgendwann einmal passen. Ja, schaut einmal gut aus. Dann brauchen wir noch einen Ton von dem Spiel. Äh, ja, ja, dann brauchen wir da Mixer, dazwischen. Sollten wir jetzt eigentlich einen Ton haben? Oder auch nicht? Ja. Alles ein wenig neu. Dann, so, hätten wir es mal, glaube ich, soweit, oder? Oh ja, dass wir da ein bisschen Orglaut. Jetzt. Und damit der Controller. Meine Fresse. Der, wo es jetzt nicht Nummer hat. Steuerung. Okay. Sollte. Ah, jetzt geht's. Gesprochene Sprache, Englisch. Oh je, da schaut es schon wieder ganz schlecht aus für mich. Ja. Und dann noch mit Controller. Oh mein, habe ich die Ehre. Das wird der Gaudi werden, du. Du kannst die Schwierigkeit jederzeit in der Einstellung ändern. Na, da bin ich ja gespannt, was das ist. Ding, ding, ding. Das dauert ewig, bis er das geladen hat, aber das gefällt. Ja, wie gesagt, ich habe noch keinen Plan, was das jetzt so werden soll. Aber irgendwie hängt es eh schon wieder. Pixel Shader. Wenn er das Spiel gespielt hat, dann kann man das ganz gern. Was habe ich schon wieder? Eine Codiererüberlastung. Spinnst du? Moment. Ah, gar nicht. Es ist wieder ein Film, oder? Da muss ich ja das ein wenig. Moment, haben wir gleich. Aber da muss ich da was weg da, weil sonst schaut das ja direkt geschissen aus, oder? Haben wir jetzt da Discord? Ne, dann wir mal weg. Hoppla. Dann mal ein bisschen over. Das Falsche. So, ja, ja. Da ja, da ist besser. If you're gonna give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Ooh, dark. Sophie would approve. Hey, you said it, not me.
The others are waiting for you. You're supposed to be helping with the festival. With what? Putting up 3 tables? Ist ja fast wie Fernsehschauen, gell? You underestimate Lumiere's enthusiasm for the expedition. There's at least 5 tables. Marvelous. Have you tried throwing with your other arm instead? If you could hit the paintress directly, that would actually be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. And soon, I'll get to do a lot more than throw rocks. That's what all the other expeditions said. Hey, you know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. Sorry. Yeah. So, jetzt bla. Fortsetzen, abrücken, überspringen. Ich mag jetzt da was da. So. Bling. Hey, da wird der Depp, gell? Warte mal, muss ich da auch noch ein wenig schauen? So. Okay. Oh, wer? Ich und Controller spielen, das ist ja schon das erste Mal. Ein wenig ein Blödsinn. X, wo haben wir das X da? Eine Blume. Ja. Ja. Eine Blume für Sophie. All right, let's go. I'll accompany you there. Are you ready to see her again? Yeah. Been ready. Das schaut gut aus. Ah, da war er. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Don't tell your sister, though. I sort of borrowed the hooks from the Expedition Hoppala. Academy. Okay, jetzt Wish I muss had man them when I was X, working A, as a B, courier. Y. Boah, hab ich schon lange nicht mehr mit dem Controller gespielt, Alter. Das ist ja... Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. Oh, Speed Up, das kenne ich auch. Can't believe Sophie already turned 33. She looks so much younger than you. Thanks. She's popular. I'm sure she already has a necklace full of flowers. I can imagine. Was? What? You look tense. Yeah, yeah. I know what you need. A little jewel. No. Come on, it'll loosen you up. You can't go and see Sophie all somber and tense. So, was? Bla. And if you win, I'll give you something you can use with your Lumina converter. All right, you're on. Yes! Oh weh, oh weh.
Oh weh, oh weh. RB. Rechts B. Boah, was ist RB? Das da? For those who come after. Oh, leck, bis ich das kapiere, das dauert einmal eine Stunde, 2, 3, 4. What the fuck? You won. Now, don't you feel better? I see your smile. All right. Now, let's go find... I saw her near the red and white tree. Yeah. Oh, the plaza is lively. Why people like to celebrate the Gommage is still a mystery to me, but... oh well. Oh weh. 1000 Nip. The red and white tree. I've always found it beautiful. I don't really understand. You and Sophie broke up so long ago. But clearly you never got over her. Why'd you wait until today to say something? It's a bit late, Das isn't Problem it? für mich ist schon wieder, dass ich Englisch nicht verstehe und nicht entweder ich lese oder ich renne. Aber beides haut nicht hin. The last few days meant everything. Can we talk? Gustav. I love you all. That's for your, if there's room. There's always room. Oh, servus. You know, I I'm missed you. sorry that... Na. Überspring die Gaudi da. So, ich mag es ja gerade probieren, ich möchte mal keinen Film anschauen. Ah, jetzt muss ich mit der da spielen, na ganz toll. Drücke L, um Erkundung Charakter zu wechseln. Was ist L? Das da? Nein, das da, das da. Ah, das war's. Das ist nur eine Mülltonne, okay. So, was haben wir denn Neues da? Ah. Gibt's da Voreinstellungen, DLL, blablabla.
Skalierungsmodus, DLAA, oh, leck. Anwenden, oh. Jetzt schaut es ein wenig anders aus. Und jetzt habe ich wieder keine I Ahnung, wo can't ich hin imagine muss. what you're going through. I'm fine. Hmm. I'm fine. I've lived 33 good years. Look around. We've had our whole lives to prepare. We're all fine. Mostly. I'm not fine. You will be. Was ist das nicht? Sophie, Marie. your flowers. I didn't know about. I thought you were younger. And yet you didn't have children. I'm not having this conversation with you again. Not today. Do you care so little about the future of Lumiere? I'm not selfish enough to bring others into our doomed world. I know we are not many to think like this now. And it destroyed my relationship with the person I loved the most. Now, if you'll excuse me, I'd like to spend this moment with you. And you should cherish this moment with your daughter. Sorry. See you at the harbour. Good luck, Mary. Irgendwie so richtig überhaupt keinen Plan für gar nichts, da ich sagen. Schaut ja mal nicht schlecht aus. Was ist denn da für ein Kasperl? Ah, mein Spurt hier. Da. Ah. Hey, you! You seem like a woman with exquisite taste. I just finished my sculpture of the legendary Esquier. This may be my life's finest work, yet how could I make it better? Perhaps you could paint it. Paint it? Brilliant. I knew you were the right person to ask. Thank you for your... You're most welcome. I shall get to work tomorrow. I see you're wearing flowers. What's your name? Sophie. Sophie. As a thank you, I shall Oh, you don't have to. But I will. Sophie. Oh, you... But I will. Kein Plan. Wie geht's denn da aussehen? Wenn erst mal mit den ganzen Leuten quatschen, da sitzt da wieder wer allein. Ein Stück, Alters. Bis Ruckeldraht, schau das so. So Scheiße. So, was bist jetzt du für ein Hansel? The scintillating Sophie.
Ja, You're as gorgeous as always. bezaubernd wie immer. Cyril, you flatterer. Need some help with your writing? Beautiful and... See, I'm preparing the headline for tomorrow. And who could write it? So, what will the article be? Actually... You don't know. Oh, well... You read. Help me again, Sophie, please. Sure. Let me think of a headline. Expedition 33 shall be the destined journey. Headline about the expedition. That's bold. Nobody really cares about them anymore after their constant failures. But that... Okay, now you really are a divine... Don't forget to credit me. I would never. Thank you for all... It's always been a pleasure, my friend. Take care of yourself. Yeah. Aha. Die Dinger sollte man dann praktisch einsammeln. Und man spurt da durch die Menge. Geht's denn da zum Hafen? My gestural costume is the best. Hey, madame, do you think the gesturals really exist? Of course they do. That's what I think too. The others laugh, but I know they're real. One day, I will meet one, even if it means joining an expedition. I'll raise a gestural army and we'll crush them. And me and my little brother will live with the gesturals and they'll... We're tired of the orphanage. If the legends are true, they really like to fight. And that's why I'm training every day. That's... Thanks. Eine Map oder sowas? Das Falsche. Oh, war ganz Falsche. Why does Manon keep saying, death comes to us all? You haven't heard that before? No. Unofficial expedition motto. You never heard Lucien say it either? I think he prefers, we're already dead, you're just catching up. Yeah, I heard that one recently. I don't know. Kinda nice in a way. Having a deadline forces you to prioritize. You can really find the silver lining in everything, can't you? No, it's just... things don't always work out the way we want. No use getting upset, you know? Use what we can, leave what we can't. Hmm.
Hi, Gustav. You're back. Oh, No, the one you suggested earlier was perfect. I'm glad. These garlands are our last fare. I have a garland saved for you, too. Good luck. Thanks, Ophelia. Oh, Luna's playing. You two would make a cute couple. If you say so. Or maybe something already happened, huh? Please. Sometimes I feel sorry for her. Who? The paintress? Look at her. She looks sad. Maybe she's a prisoner too. Stuck in the same cycle with us. Silly, huh? Only you could choose empathy at a moment like this. It's one of the few choices I can make. I couldn't do it. It's okay. You don't have to. I'll see you soon enough. Please, don't forget me. I won't. I promise it's used. Oh, I think I'm gonna vomit. Well... Gustav, help! This is weak.
That was close. Thanks, Gustav. Did someone build this? There's something on its body. Das ist dann tatsächlich auch irgendwas für mich, wenn das nicht so schnell geht, sondern ich habe da Zeit zum Auswählen, wo ich drücke. Es kommt eher auf Taktik wie auf Schnelligkeit. Das kann dann da was sein für mich. Aber so die Steuerung, da kriege ich echt einen Vogel. Das ist irgendwie... Na, jetzt aber mal. I've always loved the harbor. I see you're apprentices. Oh, Gustav! Gustav! What? Here, Sophie asked us to bring you your coat. We sewed up the sleeves so you don't have to keep rolling it up. You guys know how to sew? Sophie helped us. Turns Esti tornere marina, esti linaki soledad, tona lora tovla. Das ist ja fast ein Film, hätte er gesagt. Ah, Wahnsinn. Ich hab's immer noch nicht so ganz gecheckt, um was das eigentlich geht. Aus dem 34 und 33 gebaut. Dann geht's los. Ich hab keine Ahnung. Er löst irgendwie so wegen alles auf. Ja. Warum und wieso, das weiß so richtig keiner. Olli Hollens? I'm here.
Ja, aber sie gleich nicht mehr wahrscheinlich. Kopf weg. Mhm. Das ist wohl gleich da war schon, weil das so laut ist. Da. Das ist Expedition 33. Ja, wahrscheinlich ist das 33. Mal so, was es gewöhnlich ist. Das ist mir umgekommen. Aber ich hab null Plan, ich hab das nichts erst tun. Auf alle Fälle die nur filmreif. Das ist gut gemacht. Auf der Unreal Engine. Der Freundin liegt hat. Weile. So, und heute? Dort sitzen. Naja, dann kann man irgendwann einmal zur Sache kommen. Jetzt geht das Spiel eigentlich erst an oder so. Jetzt praktisch das Intro von dem Ganzen an und ich habe schon wieder keine Zeit mehr. So schau. Da ist eine halbe Stunde vor dem Intro auf. Jetzt so. Ja, jetzt. Überspringe da die Garde, weil es da ewig. Bin ja schon wieder zu ungeduldig für den ganzen. So. Let's at least check on Mael and my apprentices. Hey, Gustav. Check out the new pictos I made. Looks a bit rough. Sure it works? I've been working on this for months. It's my personal map. Your personal masterpiece seems a little... It's dead useful, trust me. Come on. Sure, why not? Great. I'll trade it for one token. Call it morbid curiosity. Here, your token. You won't regret it. Probably. Hey, Amandine. Having fun? Oh, hey, handsome. Perfect timing. I'm styling everyone before we ship out. Certainly important. Can you style me up too? On it. Just... Ready for your new... Go find a token first. I'll save yours. Hello there, Gustav. Perhaps one of these artifacts may... Colette, you've been holding out on us. Relics from before the fracture, passed down through the generations. The council deemed them trinkets. That's kind of you to share. I may not be able to join the expedition, but I'd still like to help. Ah, I should have known. Gustav! Just... You want a rematch, don't you? Well, it's my last chance, isn't it? After tomorrow, you'll be the undisputed expert on expedition history. That's tomorrow. What about... Who am I to deny you? But How many years ago was the fracture? you're kidding. This is your question. Yes. When did our world break apart and our luminous city get thrown into the middle of the ocean? 33 years ago.
Really, Gustav? I gave you such an easy question. Come on. How many years ago was the... You're kidding. This is your question. Yes. 100 years ago. Really, Gustav? Die guten Dinge sind drei, How oder? many... You're kidding. This Yes. 67 years ago. Brilliant. I concede. You are the undisputed... What are you talking about? Every child knows this. The monolith's essentially a reverse calendar. All right, fine. Another one then. Which was the first expedition to depart for the continent? Expedition 100. Are you even trying? It's barely a trick question. One more... Commander? Gustav? Saw you with Sophie. Yeah, where's your daughter? Leona's up. Shit. It's okay. Yeah. I'm counting on you. No pressure, huh? Oh no. Lots of pressure. Thanks, but we have a really good team, thanks to you. Tomorrow comes, my friend. Doesn't it always? Wow, so many expeditions. I knew I'd find you here. Having second thoughts about the expedition. Please. I'm more ready to go than you are. Yeah, I know. Look, I know we've been over this, but as your guardian, I need to say this one more time. The rest of us only have a year left, but you've got 9 good years before your Gamage. You don't need to leave yet. It's a lot. 1 year out there is better than 9 years in. I know you think that. So, haus halt zu nachher gescheit. Das ist nicht deppert, seid ihr zum Zumachen. Ja, nicht so narrisch. Kann doch nicht mehr sein, oder? Der normale Tier machen können. Na, 6, geht doch. If anyone should stay, it's you. You have friends and family who want you here. So do you. No, I don't. Emma thinks of you as family. Lumia's not my home. Besides, this way I can keep an eye. Right. Because she needs eyes everywhere. Shush. Doubly lucky. Since now I have... All right, enough chit-chat. Old man. You're pretty much the oldest man in Lumiere now. This time, I'm not... This was weak. No shame losing to a superior fighter. Hope your Lumina converter works better than your dueling. Gleich am Arsch da.
Das Einfachste kann er nicht, der Bursch. Und genau so haben wir das denkt. Too slow, old man. Now, don't get too confident. Don't get too drunk tonight, okay? Where are my scallywag apprentices? I promised to find them at the festival. Yes! No shame losing to a superior fighter. Hope your Lumina converter works better than your dueling. This is weak. Echt der Wahnsinn aus, doch. Zu. Ich checke das. Ich bin jetzt blind dafür. Too slow, old man. Now, don't get too Es wird nur Gaudi werden, dafür ist das drauf. Aber mit dem Controller zum Spielen, das geht mir schon wieder auf den Zeiger. I just finished calibrating the Lumina converter. Perfect. Hey. Well, it's I haven't noticed any. No, she doesn't. Ah, right. You. Yeah. Gustav, we got something for you. For your field notes. They'll definitely want that for the museum. Oh, and if you find journals from the other expeditions, make sure you save... I shall faithfully record all our adventures, every... And Nevron's. I can do that. And in return, do you solemnly promise to take care of the Shield Dome? I promise. Promise. Adrian? I'll use everything you taught us, Monsieur G. Jetzt fertig. Ob ich das gefällt. Oh, hey, Gustav, your sister's here. Yeah, I have to go talk to her. Take care of each other. My darling sister has arrived. She'll kill me if I don't say goodbye. Ja, da muss ich mich dann wieder beschäftigen damit. Also momentan bin ich so nicht wirklich begeistert von dem Ganzen. Wenig. Sieht man nicht wirklich und vor allem mit dem Ding da wird er nicht drauf. Das habe ich einfach nicht so drauf, weil ich einfach fast nur gespielt habe mit dem Controller außer Autorennen. Also in dem Fall, ich muss jetzt leider schon wieder aufhören, aber jetzt haben wir das ein wenig angeschaut und muss man noch überlegen, ob ich das weitermache. Also in dem Sinne, wird euch dabei einmal. Ich habe eigentlich gesagt, du sollst Start sein, oder? Was hast du jetzt an dem Satz, du musst Start sein?